டைரக்டர் வந்து எவ்வளோ வேணால் யோசிச்சு படம் பண்ணலாங்க, ஆனால் அதை திரைக்கு கொண்டு வரது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் தான். பர்சனலி நான் ஒரு பெரிய ஃபேன். ஒரு சைட் தள்ளி உட்காந்துருக்கேன்னு வருத்தமாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அரவிந்த் கிருஷ்ணா இப்போ ரீசெண்டாக தன்னோட பேரை மாற்றலாம் இல்லை, பட் தயவு செஞ்சு ஏகேன்னு கூப்பிடுங்க, இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்றாரு. ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபர் அரவிந்த் கிருஷ்ணா அவர்கள் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ இன்டர்வியூ ஃபார் Behindwoods. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு பேசுகிறீங்களா சார் எங்க கூட? இது ஒரு லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குன்றது மட்டும் என்னால் உறுதி கூற முடியும். நீங்கள் வந்து பிசி சாரோட அசிஸ்டண்ட்டு, நீங்கள் டெல்லியில் பிறந்தீங்க, அப்புறம் நீங்கள் சார் கூட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டெக்னீஷியனாக நீங்கள் இருந்த காலத்தில் உங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஃப்ரம் அசிஸ்டன்ட் டு காதல் ஒண்டே? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் பேர் அரவிந்த் இல்லை, அரவிந்த் கிருஷ்ணா. ஓகே, அரவிந்த் ஏ கிடையாது. ஆமாம், அரவிந்த் கிருஷ்ணா சொல்லிடுறேன். ஓகே சார். ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, குட் ப்ராசஸ். இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ அதான், that's how strong the building is. So நாங்களாம் வந்து I can call ourselves lucky enough to work with film technology and then move to the digital technology. So we are able to balance it out and understand the medium far better than so many other new people coming now. But அவங்களுக்கும் வந்து இன்னைக்கு வந்து there are a lot of facilities or online courses and things like that which helps them to understand. ஸ்ரீராம் சார் இருக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டு it was a very different experience altogether because one of the best in the country. சொல்றச்ச அவர்கிட்டேருந்து வரும்போது you learn a lot more and your foundation is extremely strong. So considering that, I think it's been a good journey so far. அவ்வளோதானா சார் அந்த கேள்விக்கு? சூப்பர். ஓகே, இப்போது அடுத்த கேள்வி அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது யோசிக்க டைம் கொடுக்கலன்னு சொல்லுவோம். அந்த செல்வராகவன் சாரோட நடந்த அந்த ஒரு ட்ரையாலஜின்னு சொல்லலாமா நம்ம? தோ 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸாக இருந்தாலும் அந்த 3 ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவருக்கும் அது பெஸ்ட்டாக அமைஞ்சிச்சு, உங்களுக்கும் ஒரு அமேசிங் லான்ச்சாக இருந்துச்சு. டீமிங் அப் வித் செல்வராகவன், how was it? Selva teaming up வந்து was through Yuvan Shankar தான் ஆச்சு. We met in Singapore for another program. Selva கூட I worked on trilogy-லாம் இல்லை, we worked a lot more. Thulluvadho Illamai தான் was my first film actually. I did about 90% of that film. என்னால் முடிக்க முடியல because I was not well at that time and then it was finished by a few more other cinematographers. அதுக்கப்புறம் we came back together with Kadal Kondain, 7G and Pudupettai. And those were very good times actually. You know, we had formed a new team and it was very fresh. அதுக்கப்புறம் I had also done ஆடவாரி மாட்டலுக்குன்னு ஒரு தெலுங்கு படம் also we did and then அதுலேயும் I had to stop halfway because we had a little bit of creative differences and but that happens with everybody. But it's all okay now and that's a fantastic journey. Adu I think he's a fantastic storyteller. His whole narration in the form of cinema is something very unique. ஸோ அவரை பற்றி இன்னும் பர்சனலாக how was it working with him? செல்வா சாரோட மூட் ஸ்விங் அப்படி இப்படின்னு அவரை தேவையில்லாமல் நடுப்பக்க செய்திகள் ஆகிடுவாங்க. I don't think he had அந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ்லாம் அப்படியே இருந்தாலும் it will be both sides தான் because அது வந்து க்ரியேட்டிவாக தான் வரும். There is no personal mood swings in at any point of time. க்ரியேட்டிவாக வர்றது வந்து I think it's a very healthy sign to have and everybody should have a creative mood swing. We were all full of energy அப்போ. நாங்கள் வந்து we always wanted to break the rules and we wanted to do something different. ஸோ குஷேலன் how was it? அண்ட் எங்கள் தலைவரை வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் செட் பண்ணுறது, எடுக்கிறது, அவரோட ஃபேவர் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் how was that whole experience? இந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் கூட பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து கேரவனில் போய் என்னை திட்டிடுங்க, எல்லாரும் முன்னாடி அதை சொல்லாதீங்க, ஐம் நாட் யூஸ் டு திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தான் நானே ஆரம்பித்தேன். The person that he is, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி he's so humble and so down to earth. He made me so comfortable. He used to talk to me every day. He used to call me in the morning, wish me and porchiyum take care solittu povar guy. We used to go for walks with him in the evening sometimes. He's an amazing human and and the padatha portha varaikum actually there were so many things but towards the end and all that you could actually see he's a great actor also. He really had done some wonderful stuff and then enakku romba naalukku appa I had seen him like that and there is some kind of a magic in him enna therilla when you throw one light at him about he bounces back as 100 lights on you. I don't know what that is but it's amazing. எந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட்லாம் யூ லவ்ட் ஷோயிங் தெம் ஆன் ஸ்க்ரீன்? இவங்களெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் ஈஸியாக காமிச்சிடலாம், ஏன்னா இதை நிறைய பாலிவுட்டில் கேட்டு பழகிட்டாங்க. தீஸ் வேர் த ஹீரோயின்ஸ் தட் ஐ லைக் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி. ஸோ உங்கள் படத்தில் வந்து பீட் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோ இவங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குப்பா ஃப்ரேமில் அழகாக காட்டுறதுக்கு, இல்லை படத்துக்கு தேவையான மாதிரி காட்டுறதுக்கு அப்படின்னு. Actually we try and adapt.
Rajini sir சொல்லலாம். Then இப்போ ரீசெண்டாக நான் பண்ண பெருச்சாழி படத்தில் வந்து I think Mohanlal is one of those rare actors. அங்கே தான் நான் வரேன். He is outstanding to work with and he teases you. Camera முன்னாடி இருந்துன்னு he will tease you or he plays with the camera so well. இது வரைக்கும் நான் யாரையுமே நான் பார்த்ததில்ல. I mean, with whatever experience that I have, he can talk to the camera அப்படியே telepathically. He can work on that. I don't know how he does that. One outstanding actor that I have seen. தனுஷ் வந்து நீங்கள் தான் ஃபார்முலாக உங்கள் லென்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில்வர் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்தார். இன்னைக்கு ஹிஸ் டன் 25 films considering the recent hit blockbuster VIP. How do you see him, his transformation? And when I first saw him, obviously he was a school kid then, and my only thing to his our apata Kasthuriraja to sonna ore vishayam enna, he looks like a great talent or whatever, but in the mari or hero is someone that we have not seen so far. So I don't know if acceptance or something is what is a later அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். But I can do whatever we want and we will do அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சது தான் Thulluvadho Illamai. இந்த அஜித், விஜய், விக்ரம், சூர்யா இவங்க தான் அந்த டாப் 4 ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி. இவங்களோடலாம் இப்போ ஒர்க் பண்ணுவீங்க? Actually White Elephant இருக்கும்போது we actually planned one massive film. We wanted to bring the first multistarrers. இன்னி வரைக்கும் இப்போ தான் multistarrers வந்துருக்காங்க. So the first multistarrer was planned at White Elephant. I wanted to bring in Vikram, Ajith, Suriya. அதில் ஒன்று வந்து வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ஹீரோ வில்லன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு I wanted to make a very interesting plot on that. We had worked on that, but sadly அது நடக்கலை அதுக்கப்புறம். But I'd love to work with these people also, as long as even the director with whom they are going to be. See, everybody now comes with a kind of a set team மாதிரி வராங்க. But it's not like that. I mean, one-off films யார் கூட வேணால் பண்ணலாம். I always used to tell Selva, நீங்கள் யார் கூட வேணாலும் பண்ணலாம். If you're comfortable, you can always work with somebody. It's not going to threaten. I'm not a guy who's insecure or something like that, you know. ஒரு படம் பண்ணுறதுனால அப்படியே தான் ஆகாது. பட் சிங்க்குங்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நெசசரி. புதுப்பேட்டை வந்து ப்ராப்ளி லைக் எல்லார் வீட்லேயும் அது ஒரு டிவிடியாக இருக்கும். 5.1 போட்டு திரும்ப பார்த்து ரசித்த ஒரு படம். தனுஷ்க்கு அது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன். இது வந்து ஒரு கல்ட் ஃபில்ம். இது வந்து டு பி ஃப்ரேங்க் வந்து நாயகன் லெவலெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நாயகனோட எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த படத்தெல்லாம் சொன்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பெஷலி ஃபார் த டிஓபி வந்து ஐ சா கார்டன் வில்லிஸ் அந்த லெவல் ஆஃப் கிராஃப்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இந்த மூவி. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஃபேனாக தான் பேச முடியும். ஸோ புதுப்பேட்டை இஸ் சம்திங் தட் ஐ கேன் நெவர் கெட் டயர்ட் ஆஃப். திரும்ப நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு படம். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் அப்ரோச் டு தி ஸ்கிரிப்ட், தி ட்ரீட்மெண்ட், தி லைட்டிங், தி மூட், how was it? There were certain areas I wanted to break the usual norms. As you say, இன்னைக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ பேசுகிறாங்க. அன்றைக்கி வந்துட்டு if they had done the same, things would have been a lot more different. Today a lot of films oda again a template மாதிரி இருக்கிறது வந்து புதுப்பேட்டை தான். In terms of color renditions இருக்கட்டும், or in terms of framings and in terms of rawness. Whatever the films are happening today are from thatலேருந்து ஒரு tributary மாதிரி தான் வந்திருக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிற பேசச்சு. It's good to know, but I'm also waiting for something to break that Puduppetta and go to the next level. Now, that was the first Super 35 down south, and because I wanted a different kind of a lensing which I was not getting, and that was the first digital intermediate done completely in first Indian film to be screened on RDX. The approach to the film was very simple actually. We wanted to get up close and personal with the character, and what was in his mind is what I wanted to translate in terms of colors and create that new mood into the whole thing. Like sometimes you might feel really lonely, so there is a color that I wanted to give to that. Sometimes you might just feel anger. I wanted to give a color to that. So this is how the whole format was worked. White Elephants, why they தொடர்ச்சியா வரல? Whatever is happening today is ஒரு template மாதிரி பார்த்தா White Elephant films தான். I designed it around us. The prime reason was to bring in new talent, what is happening today, and to make lower budgeted films so that it opens up the market to different kinds of films. You know, they ஒரே formula இல்லாம we wanted to break that. So அந்த மாதிரி பண்ணது தான், it was my initiative to bring us together, and it was basically to say from each department, the 3 key departments lende we were there to establish saying it is a good product that will come out of us. Sadly again, it was only a creative difference and timing. Maybe we are too ahead of time at that point of time.
நான் நடக்கல. நிறைய லெஜெண்டரி காம்பினேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்பப்போ வரும் கொஞ்சம் ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான். ஸோ ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கௌதம் மேனனே கை கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வில் யூ டீம் அப் அகெயின் வித் செல்வா ஃபார் அ ரிமார்க்கபிள் மூவி? ஐ மீன் ஆக்சுவலி நாங்கள் பேசிட்டு தான் இருக்கோம். டைம் தான், இட்ஸ் ஆல் லைக் பிளானட்டரி பொசிஷனிங் தான் எல்லாமே. அது என்னைக்கு அலைன்மெண்ட் ஆகுதோ அன்றைக்கி ஆகிடும் அது. பட் there's nothing like as I said, it's only a creative. There's nothing personal between us. சார் வந்து சினிமாவில் மட்டும்தான் மக்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அவர் லேடிஸை கூட என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்காரு, சீரியல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காரு. தர்ம யுத்தம் அப்படின்ற ஒரு சீரியலோட கிரியேட்டிவ் ஹெட் அண்ட் ப்ரொடியூசரும் சார் தான். ஸோ இந்த டெலி சீரியல் அப்படின்ற அந்த எபிசோடு உங்கள் லைஃப்பில்? It all started actually வந்துட்டு with my dad. எங்கள் அப்பா வந்துட்டு had a company called Arc Media. அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு the first television series in Doordarshan was done by my dad, Adade Manoharnu. I always wanted to do something for my dad. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு he had a 8mm 16mm lab. அங்கே தான் வந்துட்டு ஸ்ரீராம் சாரும் சுஹாசினி மேடம் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டெவலப் பண்ணது எங்கள் அப்பா கிட்ட தான். If you want to ask me a role model அப்படின்னா it's my dad. There's nobody else. So it fascinated me that the lawyers பற்றி ஒரு சீரிஸ் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just pitched it and they liked it. And I also wanted to merge the film and the television industry like what it is in US or anywhere else. Yeah. Get the top actors here. Ingendha anga, it doesn't make a difference. End of the day, it's all creative, it's all acting. Anga life முடிஞ்சிச்சுனா நீங்க டெலிவிஷன் வரணும்னு இது கிரேவ்யார்ட் கிடையாது. This is the birthplace. இங்க தான் actual talent has to identify it from here and it will go there. Television's got so much scope. 24 hours of content இருக்கு. So my idea was only to bridge the gap and give rise to the same talent thing that I started with White Elephant. I wanted to do it with television. That apart, I haven't seen men ஆண்கள் வந்துட்டு உட்காந்து டிவி பார்க்குறது வந்து நியூஸு ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறத தவிர்த்து I wanted to just break that jinx. It is not just a women's medium. It is a family medium and everybody, and it's just half an hour. And it's very difficult to sit down and control people there because every time வீட்டில் எதாவது சமையல் இருக்கும், ரிமோட் மாற்றினே இருப்பாங்க. எங்கள் அம்மாலாம் வந்துட்டு இங்கே நான் டிவி மாற்றினா ஐயோ நான் கேட்டுட்ருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அது டிவி ரேடியோங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கூட இல்லாமல். ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடக்கும்போது why not men? விமன் யாராவது ஒரு லேடி யாராவது ஒரு வீட்டில் டிவி பார்த்துருந்தாங்கன்னா nobody will even bother. அவங்க ஏதோ பார்க்குறாங்க விட்டுருவாங்க. பட் நீங்கள் இல்லை நம்ம யாராவது ஒரு 5-10 minutes டிவி நேரம் உட்காந்து நீ என்ன பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வந்து உட்காருவாங்க. Again, it is a template. How White Elephant was or Pudupete was, இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் நார்த்தில் every channel is coming up with a late night slot of television. Like 24, which came in every 1 hour in the night, 10 o'clock. And then now இப்போ அமிதாப் பச்சனோட யுத் comes at 10:30 to 11:30 in the night. Again ahead of time கூட சொல்லலாம். But it works. It is you see, you're not offering people choices. மக்களுக்கு சாய்ஸே கொடுக்காம இதுதான் சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதில் இதான் போல இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன பெஸ்ட்டோ அப்படின்னு தானே பார்த்து எடுத்துக்கிறாங்களே தவிர்த்து நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு பஃபே மாதிரி கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ்ன்னு கொடுத்தா you have to get used to the taste. It is not இப்போ குழந்தைய வந்துட்டு டெய்லி தைசாதமே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா தைசாதம் தான் சாப்பிடுவாங்க. நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அதுக்கு சிக்கன் கொடுத்தீங்கன்னா தைசாதம் தொடவே தொடாது இல்லையா? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் you're not giving them to get used to taste, you're not offering them anything. It is a very sad state of affairs. இன்னைக்கு வந்து so many things are correlated to that. See, television is dying, which they don't realize, which is also killing cinema in turn. Every program, every other program is a cinema related program or cinema content which comes on television. Television should be independent of cinema. Cinema should be independent of television. வேணா படம் பண்ணுறதே வந்து நான் சேட்டலைட் விற்கிறேன்னு படம் பண்ணுறாங்க. தியேட்டரில் ஆள் பார்க்கணுன்னு படம் பண்ணால் நாளைக்கு சினிமா நல்லாயிருக்கும். சேட்டலைட் விற்கணும்னு படம் பண்ணிங்கன்னாக்கா விற்கவே முடியாது. 200 films are waiting to be released and those guys have made it saying நான் சேட்டலைட் விற்றுருவேன் 1.5 கோடிக்கு. That is not the way. எனக்கு வந்து 1.5 கோடி மக்கள் வந்து அந்த தியேட்டரில் என் படத்தை பார்க்கணுன்னு அந்த ஆளுங்க படம் பண்ணாங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே கிடையாது நாளைக்கு. So this has to work today. This is in the interest of everybody. So that was the idea for me to bring in Dharmayuddham to show and because that also had a lot of first. I had created one single set for 250 meters. நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஏறினீங்கன்னா you will walk through 2 offices, 1 coffee shop and courtrooms எல்லாமே in one single. It was pre-lit and I worked on electricity and not generators, and it is the first in South to be HD ready.
I shot it on Canon 5D. நான் ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுக்குறேன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஒத்துக்க முடியல, எனக்கு டேப் தான் வேணும்னு they still go to SDs. So there are so many firsts there. Again, maybe it was ahead of times, but the purpose and everything is this. பாலிவுட் படத்தில் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா டிஓபி எல்லாம் நம்ம ஊர் பசங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அது ஏன் அப்படின்ற அந்த ட்ரெண்டு. நீங்கள் எப்போ ஒரு ஹிந்தி படம் தான் என்னன்னா, you'll have to be there completely. You'll have to relocate yourself and let go of so many other things. பாம்பேல ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கணும், அதுக்கு முதல்ல வேலை வரணும். So it's not that, it's just that ஒரு comfort zone, you know, so many things இங்கேயே இன்னும் நிறைய இருக்கே பண்ணுறதுக்கு. So Bollywood பண்ணலாம். A lot of things are settled for me now. Maybe now I can think of it. Why so many people அப்படின்னாக்கா, maybe we are all in terms of cinematography, there are each departments ஒரு ஊர்லேருந்து there will be strength இருக்கும். So we are technically we are very sound, which has always been the case south. ஸோ இந்த ரெகுலராக தமிழ் படம் பண்ணோம் அப்படி ஜென்ரலாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க யாரும் பிளானே பண்ண மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் அதுவாக நடக்கணும். இந்த ரெகுலராக தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் இனிமேல்ட்டு பண்ணுவீங்களா? I'm doing a film now. இப்போ வந்து கணிதன் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். That is a very interesting story. ஒரு நல்ல கதை. By next year you should see a couple of more projects lined up. You never know, maybe நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி செல்வாது கூட இருக்கலாம். You never know. So let's just எல்லா சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் ஒரு சிக்னேச்சர் ஷாட் இருக்கும், அது அவங்க ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷாட் இது? ஒரு ரேக் ஃபோக்கஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். க்ளோஸ் அப்பில் வச்சுட்டு and then ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு I prefer that, and I like to work on a very shallow depth of field. உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் கோர் டயஹார்ட் ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. திரும்ப நீங்கள் நிறைய புதுப்பேட்டைகள் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அதுவும் உங்களோட விருப்பம் இல்லை. ஸோ வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணணும், நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கணும், நீங்கள் பிஸியாகவே இருக்கணும், வீட்டுக்கே போகக்கூடாது, கேமரா கட்டி பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா பிஹைண்ட்வுட்ஸ் பொறுத்தவரை வி வுட் லைக் டு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக சினிமாவை எவ்வளோ மக்களுக்கு காட்ட முடியுமோ அதை வந்து வி கீப் ட்ரைங். ஸோ நாங்களும் ஏதோ சுமாரான கேமரா வச்சு உங்களை அழகாக காட்ட ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம். ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓப்பன் அப் அண்ட் ஓப்பன் அப்லாம் இல்லை, பிஸியாக இருந்திருக்கீங்க, இந்த பக்கம் வரல, அவ்வளோதான். பிஹைண்ட்வுட்ஸ் வந்துட்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபர்ஸ்ட், ஆக்சுவலி இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்டல் சைட், ஆன்லைன் சைட் that I started visiting in terms of cinema site of Puerto Rico. I'm a big follower of Behindwoods actually. It was one of the first sites, and I think they're still one of the biggest sites, and they're doing a very good job on that. So I want them to keep it like that and keep doing the good job. And thank you for giving me this opportunity to talk to you people through Behindwoods.